Hi students, how are you? Today we are going to discuss about the chapter vectors. Actually, vectors is a very important basic concept to understand any chapter in the physics. సో ఈరోజు నేను వెక్టార్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా బేసిక్స్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా వెక్టార్ చాప్టర్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, we will start our video. As vector is a physical quantity, so that I will start with what is physical quantity. Okay, physical quantities. The quantities which are measurable are called physical quantities. The quantities which are measurable are called physical quantities. Physical quantities are classified into three types: vectors or vector physical quantity, scalars or scalar physical quantity, tensors or tensor physical quantities. Okay, before that I will show how vector is represented. So representation of vector. So vector will be represented like this. This is a head of the vector, head, and this is a tail of the vector, and it has a name. We can assign a bar is a vector. Bar indicates that is vector. A bar is a vector, or you can give a name small a bar or some other name s bar. Whatever it is, the vector, you have to put bar so that it represents it is a vector quantity. Okay, a bar is a vector here. And now physical quantities are classified into three types: vectors or vector physical quantity. Second one is scalars or scalar physical quantity, and third type tensors or tensor physical quantity. And coming to vectors, vector can be defined as it is a physical quantity. It has both magnitude and direction. It has both magnitude and direction. Physical quantity ki magnitude undali. Magnitude means magnitude is a number. Magnitude అనేది ఒక నెంబర్ అవ్వచ్చు, సమ్ అమౌంట్, సైజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒక నెంబర్ అనుకుందాం. సపోజ్ వెక్టార్కి ఒక లెంత్ ఉంది, ఒక 2 meters ఈజ్ ఏ లెంత్. 2 అనేది నెంబరు, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక వెక్టార్కి పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి vector quantity. So coming to examples, velocity is a vector, force is a vector, velocity v bar, force f bar, momentum is a vector, momentum denoted by letter p bar. These are all vector physical quantities. Okay, and moreover the vectors obey law of vector addition. Vector should obey, it obeys law of vector addition. Means suppose I take a vector, a bar is a vector and b bar is a vector. A bar, b bar is a vector. If you observe, this is head of the vector for a bar and a tail of the vector of b bar. B bar vector tail coincide with head of the a bar vector. ఇక్కడ a bar vector head b bar vector tail కి కోయిన్సైడ్ అయింది. అంటే ఈ 2 వెక్టార్స్ ఒక ఆర్డర్ లో వెళ్తున్నట్టు. ఈ 2 వెక్టార్స్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్.
దెన్ థర్డ్ వెక్టార్ టేకెన్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. ఇలా రివర్స్ ఆర్డర్లో తీసుకుంటే ఈ క్లోజింగ్ వెక్టార్ని రిజల్టెంట్ అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇది ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్ అంటారు ఈ రూల్ని. సో ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్ ప్రకారం రిజల్టెంట్ ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అని రాసుకోవచ్చు. సో ఈ వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రూల్ని ఫాలో అవుతాయి, అందుకోసమని ఇట్ ఒబే లా ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్ అని చెప్తాం. ఈ వెలాసిటీ కానీ ఫోర్స్ కానీ మొమెంటం కానీ ఈ రూల్ని ఫాలో అవుతాయి. అండర్స్టాండ్? నౌ కమింగ్ టు స్కేలార్స్. స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్వాంటిటీస్. It has only magnitude. No particular direction. Scalar physical quantity ki magnitude untadi, particular direction undadu. Okay. Examples: speed is a scalar, v. Time is a scalar, time t, time is a scalar. And electric current is a scalar, I. Okay, these are the examples. And pressure also scalar, pressure, p. These are all scalar quantities. If you see electric current actually according to Kirchhoff laws, current travel any direction, but the direction is different paths, different direction current travels. So scalar physical quantities does not obey law of vector addition. ఈ రూల్ ని ఫాలో అవ్వవు. స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ ఈ రూల్ ని ఫాలో అవ్వవు, అవి ఫాలో అవ్వవు అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుందో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ I1 is the current travel through this conductor. Suppose ఇది కండక్టర్ అనుకుందాం, వైర్ కండక్టర్, and this is I2 is the conductor, another conductor joined here. There is, this is first conductor, second conductor, a third conductor is there, and three are joined at junction. Now these I1 plus I2 together move through the third conductor, I1 plus I2. సో ఈ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి, ఈ రెండు కలిసి యాడ్ అయ్యి ఇటు ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అనుకుందాం, థీటా యాంగిల్ ఈజ్ థీటా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద యాంగిల్, ఈసారి యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఇప్పుడు కూడా I1 I2 I1 ప్లస్ I2 గానే ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, means these do not depends on the direction of current, do not depends on the angle, particular angle మీద డిపెండ్ కాదు, యాంగిల్ ఎంతైనా అవ్వచ్చు, ఇవి ఎడిషన్ మాత్రానికి జరిగిపోతుంది. ఈ రెండు కంపల్సరిగా జంక్షన్ దగ్గర యాడ్ అయ్యి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ నో నీడ్ టు నెససరీ ఫాలో దిస్ రూల్. స్కేలార్ క్వాంటిటీస్కి పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు, డైరెక్షన్ ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇదొక డైరెక్షన్, ఇదొక డైరెక్షన్. ఈ వైర్ కండక్టర్స్ కాబట్టి మనం ఇట్లా కూడా బెండ్ చేయొచ్చు కదా, ఇలా బెండ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ జంక్షన్ అనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ కండక్టర్, సెకండ్ కండక్టర్, ఇది థర్డ్ వన్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక డైరెక్షన్, ఇక్కడ ఒక డైరెక్షన్, కరెంట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందుకోసమని స్కేలార్ క్వాంటిటీకి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందని చెప్తాం, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ scalar quantities do not follow law of vector addition. They, scalar quantities do not obey or follow law of vector addition. And coming to third one, tensors. Tensors are physical quantities having different magnitudes. These quantities having different magnitudes
in different directions is called tensors. Magnitude different గా ఉంటుంది, డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. Examples for tensors are moment of inertia, moment of inertia, stress. These are the examples for tensors. Moment of inertia అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఒక రిజిడ్ బాడీ ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎ రిజిడ్ బాడీ. సో ఒక యాక్సిస్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఒక యాక్సిస్ ఉందనుకోండి, ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఒక రిజిడ్ బాడీ రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో డిఫరెంట్ పొజిషన్ నుంచి మన రేడియస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. R1 ఫర్ మాస్ M1, ఫర్ మాస్ M2 R2, అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండదు. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డినోట్ బై లెటర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు mr². అంటే ఈ మాసెస్ అన్నిటిని కలిపి ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ అయినాయి అనుకుంటాం. ఇది మనం రొటేటరీ మోషన్లో డిస్కస్ చేస్తాం జనరల్గా. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు. అదేవిధంగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అవ్వచ్చు ఇవి. అండర్స్టాండ్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టెన్సర్స్. నౌ వీ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఫస్ట్ I will start with unit vector. Unit vector is a type of vector denoted by letter a cap or r cap. You have to write any one of the letter. You should put a cap. It can be read as cap or hat, a cap. So it is defined as a vector whose magnitude is equals to 1 is called unit vector. To obtain unit vector, the vector divided by its own magnitude. So this is the formula for unit vector. To obtain unit vector, the vector should be divided by its own magnitude. This is the representation of modulus, magnitude. Okay, unit vector formula. Next type of vector is parallel vector or parallel vectors. Parallel vectors can be defined as the vectors are having same direction and same magnitude. No need to having same magnitude, but two vectors are having same direction. The vectors having same direction is called parallel vectors. Suppose a bar, b bar are two vectors act in a same direction. So these are considered to be parallel vectors. Head of the vector, tail of the vector, you can also represent like this, no problem. So if you observe, two vectors are moving same direction, so that angle between them considered to be theta is equal to 0 degree. In case of parallel vectors, theta is equal to 0 degree. And next one, anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors defined as the vectors are act in opposite directions. Two vectors are act in opposite directions is called anti-parallel vectors. Suppose vector a bar is moving plus x direction and vector b bar is moving minus x direction, so that they are moving oppositely, they are acting oppositely. So angle between these two vectors considered to be 180 degree. Suppose can I draw a bar like this and this is a b bar, a bar b bar making an angle 180 degree. So for anti-parallel vectors, theta is equal to 180 degrees. Here parallel vectors, anti-parallel vectors both together called as a collinear vectors. Okay.
ప్యారలల్ వెక్టర్స్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టర్స్ రెండింటిని కోలీనియర్ వెక్టర్స్గా కూడా ట్రీట్ చేస్తారు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ రెండు వెక్టర్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఇలా వెళ్తే కనుక యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ 0 డిగ్రీ ఉంటుంది. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తే యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ 180 డిగ్రీ ఉంటుంది. స్ట్రైట్ లైన్ గివ్స్ 180 డిగ్రీ, వీ ఆల్రెడీ నో, వెరీ ఫెమిలియర్. అండ్ the next type of vector is null vector or zero vector. Null vector, null or zero vector. Null vector or zero vector అంటే వెక్టారు ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడే ఎండ్ అయిపోవాలి. ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ స్టార్ట్స్ ఎట్ పాయింట్ అండ్ ends at the same point is called null vector. In other words, whose magnitude, a vector whose magnitude is 0 are called null vector or zero vector. This is the representation. It can be represented by 0 bar. ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు నల్ వెక్టర్. ఓకే, నల్ వెక్టర్కి మ్యాథమెటికల్గా బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ నల్ వెక్టర్. నల్ వెక్టర్ అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, అదే పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ అయిపోవాలి. లేదా నల్ వెక్టర్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 ఉంటుంది. 0 బార్ ఈజ్ ద సింబల్ ఫర్ నల్ వెక్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ we will discuss equal vectors. Equal vectors. Equal vectors defined as the vectors having same magnitude and same direction. The vectors having same magnitude and same direction. If you observe here, A bar is a vector and B bar is a vector. Suppose vector A bar is 1 meter in length and B bar also 1 meter in length. Magnitude same and the direction also same. These kind of vectors treated as a equal vectors. And next kind, co-initial vector or concurrent vectors. Co-initial or concurrent vectors. Next type. The vectors having same initial point is called co-initial vectors. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సపోజ్ దిస్ ఈజ్ A bar is a vector, B bar is a vector, C bar is a vector. ఒకే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా వెక్టార్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తే కనుక వీటిని కో ఇనిషియల్ వెక్టార్స్ అంటారు. కో ఇనిషియల్ మీన్స్ ఇనిషియల్గా ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినాయి, ఏ డైరెక్షన్లోనైనా వెళ్ళొచ్చు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ కో ఇనిషియల్ వెక్టార్స్ అంటారు, ఆర్ కాన్కరెంట్ వెక్టార్స్ అని కూడా అంటారు. కో ఇనిషియల్ ఆర్ కాన్కరెంట్ వెక్టార్స్. అండర్స్టాండ్? ద వెక్టార్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఒరిజిన్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ కో ఇనిషియల్ వెక్టార్స్. And coming to next type, coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar vectors means vectors are in the same plane. Suppose this is a xy plane, x-axis, y-axis. A bar is a vector and B bar is a vector. Here A bar, B bar are acting in different direction. Even they are acting different direction, but they are considered to be on the same plane. ఇలా అన్నమాట. ఇది ఒక ప్లేన్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. ఇవి రెండు వెక్టార్స్ అనుకుందాం. ఇది ఒక ప్లేన్ మీద ఉన్నాయి. సో కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. అండర్స్టాండ్? ఇలాగైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఒక ప్లేన్ మీద ఉండాలి. కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక ప్లేన్ మీద ఉన్నట్టు. నేను ఇటువైపు తిప్పాను అనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా కోప్లేనార్ వెక్టార్సే. ఇది ఒక ప్లేన్ మీద ఉన్నట్టు. బట్ ఈ వెక్టార్ వచ్చి ఇలా ఇలా ఉంది, జెడ్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం. ఈ వెక్టార్ వచ్చి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఇవి రెండు ప్లేన్ మీద ఉన్నట్టు కన్సిడర్ చేయలేం, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు బాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి,
మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇవి మూడు కూడా మూడు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లు చూపిస్తున్నాయి. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో కో ప్లేనార్ వెక్టర్స్ అని చెప్పలేం, ఎందుకంటే ప్లేన్ అంటే XY, X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ అవ్వవు. ఒక ప్లేన్ మీద ఉంటే XY ప్లేన్ మీద ఉంటే కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ అని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ we will discuss orthogonal vectors. If two vectors making an angle 90 degree, suppose A bar is a vector, B bar is a vector, the angle between two vectors 90 degree. Two vectors ki మధ్యన యాంగిల్ 90 degrees ఉంటే గనుక వీటిని ఆర్థోగోనల్ వెక్టర్స్ అని ట్రీట్ చేస్తారు. If two vectors having the angle between them 90 degree is called orthogonal vectors. By the by ఆర్థోగోనల్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటారు, అంటే టూ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ కంపల్సరీగా 90 degrees ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పొజిషన్ వెక్టార్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పొజిషన్ వెక్టార్ represent by any vector. Suppose I represent it by r bar. R bar is a position vector. It can be defined as the vector starts or originate in the coordinate system and terminus in the coordinate system. Suppose if I take a x-axis y-axis Cartesian coordinate system, x-axis y-axis, this is origin. Any vector starts here at origin and ends at a point P. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి P అనే పాయింట్ దగ్గర దాకా ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఆగిపోయింది. సో ఇది వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్. ఒక పొజిషన్ వెక్టర్ అనేది కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఈ XY ప్లేన్లోనే ఎండ్ అయిపోవాలి. సో OP ఈజ్ ఏ పొజిషన్ వెక్టర్ R bar represented by the letter R bar. Here R bar is a position vector. Again, the vector starts in the coordinate system and terminus in the coordinate system. End అయిపోవాలి, terminus or end coordinate system లో end అయిపోతే దాన్ని పొజిషన్ వెక్టర్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. Next we will discuss very important basics, that representation of angle between two vectors. Very important. Representation of angle between two vectors. Representation of angle between two vectors. The angle between two vectors is represented by the smaller of the two angles. Okay, smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail. This is very important. When they are joined tail to tail by displacing either of the vectors. Ante suppose I consider a vector A bar is a vector and this is a B bar. B bar is a vector. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇది యాంగిల్గా చెప్పొచ్చు. ఏ బార్కి బి బార్కి మధ్యన ఉన్న యాంగిల్ ఇది ఒక యాంగిల్ తీటా 1 అనుకుందాం. అదేవిధంగా ఇటువైపు కూడా నేను ఒక యాంగిల్ మెజర్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఏ బార్ అండ్ బి బార్, ఇది తీటా 2. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో యాంగిల్ బిగ్ యాంగిల్ ఏదంటే ఏం చెప్తాం మనం? అయితే సింపుల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాం. Cartesian coordinate system, suppose this is a vector A bar, first quadrant అనుకుందాం, vector B bar. ఇది యాంగిల్ తీటా 1 is the angle, తీటా 2 is the angle. ఇది 90 degrees క్లియర్ కట్గా మనకు తెలుసు. ఇది 90 అయినప్పుడు టోటల్ 360 కదా, సర్కిల్ 90 degree, రిమైనింగ్ అంతా 270.
సో ఇక్కడ 90 డిగ్రీ ఎక్కువ 270 డిగ్రీ ఎక్కువ అంటే 270 డిగ్రీనే కంపల్సరీగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద స్మాలర్ ఆఫ్ ద టూ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద వెక్టార్స్. ఇక్కడ స్మాలర్ యాంగిల్ ఏదవుతుంది 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సో ఈ 90 డిగ్రీస్ మనం రిప్రజెంటేషన్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇది తీసుకోవాలి, ఇది తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? when they are joined tail to tail by displacing either of the vectors. tail to tail జాయిన్ అవ్వాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది హెడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్, ఇది టెయిల్, హెడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్, ఇది టెయిల్. టెయిల్ టు టెయిల్ కంపల్సరీగా జాయిన్ అవ్వాలి. లేదా ఒకవేళ అట్లా జాయిన్ అవ్వకపోతే మనం మూవ్ చేయొచ్చు, వెక్టార్ని మూవ్ చేసి కంపల్సరీగా టెయిల్ టు టెయిల్ జాయిన్ అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, వెక్టర్ ఏ బార్ బి బార్ గివెన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ బార్ హెడ్ కి బి బార్ టెయిల్ జాయిన్ అయింది. బట్ అకార్డింగ్ టు రిప్రజెంటేషన్ రూల్ టెయిల్ టు టెయిల్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? టెయిల్ టు టెయిల్ జాయిన్ అవ్వాలి బై డిస్ప్లేసింగ్ ఐదర్ ఆఫ్ ది వెక్టార్స్. ఫస్ట్ ఐ విల్ మూవ్ ఏ బార్ ప్యారలల్ మేనర్. ఏ బార్ని మూవ్ చేస్తున్నా. సో యాజ్ యూజువల్ బి బార్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఏ బార్ని మూవ్ చేయాలంటే ఇది ఏ బార్. సో ఇట్లా ఏ బార్ని మూవ్ చేసుకున్నా అంటే ఏ బార్ని జస్ట్ ఇలా షిఫ్ట్ చేశాను అనమాట. నౌ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ థీటా. ఇప్పుడు టెయిల్ టు టెయిల్ జాయిన్ అయిపోయింది. ఇది ఏ బార్ని మూవ్ చేశా. ఆర్ you can move b bar also. So a bar is there, a bar, b bar ను మూవ్ చేస్తా. b bar ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది b bar, ఇది మూవ్ చేస్తున్నా, షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. నా b bar is here, ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేస్తే ఇది b bar, a bar, b bar, థీటా. ఈ యాంగిల్ ఒకటే అవుతుంది కదా, కంపల్సరీగా ఒకటే అవుతుంది. సో ఇట్లా షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల యాంగిల్ స్మాలర్ యాంగిల్ అనేది వస్తుంది. టెయిల్ టు టెయిల్ జాయిన్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. We'll discuss one note point. Suppose there is a geographic directions east, west, north, south, or plus x, minus x, plus y, minus y. Cartesian coordinate systematically you can also assign directions. Suppose a vector given from the origin 30 degree given. So in this situation it should be read as 30 డిగ్రీ నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అని చదవాలి. కంపల్సరీ ఇది ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? 30 డిగ్రీ నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అని చదవాలి. 30 డిగ్రీ నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. సపోజ్ నేను 60 చదవాలి, 60 డిగ్రీ చదవాలి, 60 డిగ్రీ. ఇప్పుడు ఎట్లా చదవాలి? 60 డిగ్రీ ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అని చదవాలి. ఈ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ టూ వెక్టార్స్ మేకింగ్ an angle theta. Then a bar and k times b bar making an angle theta. This theta and this theta remains same. Let us imagine a bar is a vector and this is b bar making an angle theta. If k is the any positive constant, means any numerical plus value, then the vector become a bar and this is k times b bar. The angle remains same, but k times b bar vector is increases in length. On other hand, imagine the same situation if I multiply b bar with a negative constant. If a bar comma b bar making an angle theta, then a bar comma minus k times b bar making
an angle 180 minus theta. We have to prove this. So let us imagine A bar, B bar making an angle theta. If I multiply B bar with a negative constant minus k, then the representation become, this is A bar minus k times B bar, means we have to extend this negative side, opposite direction. It is looking like a negative vectors. As this is angle theta, A bar, B bar making an angle theta. As we already know, straight line gives 180 degree. This is 180 degree, and only this angle has to be 180 minus theta. This angle 180 minus theta. We have to subtract this angle, this theta. So we are getting 180 minus theta. Now we will do some example on the basis of our discussion. Example, three vectors given as shown in the figure. Let us suppose three vectors are A comma B comma C. A bar, B bar, C bar are the three vectors. This is vector A bar making an angle 30 degree with x-axis. Vector B bar making an angle 30 degree with x-axis. This is B bar vector. And vector C bar making an angle 45 degree with x-axis. Find the angle between A bar and B bar. Second question, B bar and C bar. Third one, A bar and C bar. We have to find angles A bar and 1, 2, 3 questions we have to solve. By seeing diagrams, we can understand that this is x-axis. This angle, vector A bar making an angle 30 degree in the first quadrant. If I draw Cartesian coordinate system, x-axis, y-axis, vector A bar first quadrant making an angle 30 degree, A bar, and B bar also making an angle 30 degree in the fourth quadrant. This is B bar vector. C bar making an angle 45 degree in the fourth quadrant. It will come. Now if you see, angle between A bar and B bar, 60, 30 plus 30, 60 will come. A bar and B bar, 60 degree is the answer. Angle between B bar and C bar, B bar and C bar, C bar making an angle 45, B bar making an angle 30 degree with the x-axis. So 45 minus 30 you have to subtract, 15 degree will come. 15 degree is the answer. Now angle between A bar and C bar, A bar, C bar, 30 plus 45, 75 degree is the answer. A man walks towards east with a certain velocity. A car is traveling along a road which is 30 degree west of north given, while a bus is moving in another road which is 60 degrees south of west. Find the angle between velocity vector of man and car, car and bus, bus and man. East, west, north, south. According to given data, man is moving along the east velocity of man. A car is making an angle 30 degree with north, 30 degree west of north. This is velocity of car.
and a bus is making 60 degrees south of west. 60 degree south of west. Angle between man and car. If you observe, this is 90 degree, first quadrant 90 degree, 90 plus velocity of man and velocity of car. Angle between man and car 90 plus 30, 120 will come. 120 degrees is the answer. Angle between car and bus, this is velocity of bus and car, this is 60, 30, this has to be 60, 60 plus 60, 120, 120 degrees is the answer. Angle between bus and man, bus and man, this is again has to be 90, this is 30, so 90 plus 30, 120 degree will come. So these are the answers. Thank you.